Dobré ráno. Dnes v 10 hodin začíná zasedání Rady ministrů pro zemědělství a rybolov zemí EU. Tím hlavním dnešním tématem budou ryby. Good morning. Today at 10 a.m. we will hold the Agriculture and Fisheries Council of EU, and today's main topic will be fish. Jde o to, abychom dnes dosáhli dohody, co se týká rybolovných práv v Baltském moři. Rybolovných práv pro příští rok, kdy je potřeba stanovit množství ryb, které mohou rybáři ulovit v příštím roce, a to udržitelným způsobem. The goal is to come to an agreement as to fishing rights for the Baltic Sea for the year to come, namely how much fish can be caught in the following year in a sustainable manner. Včera večer již pracovala skupina Baltfish a mám dobré zprávy. Podle předběžných informací se daří najít kompromis a myslím tím dobrý kompromis. Budou vzaty v potaz aktuální vědecké poznatky, co se týká rybí populace. Zároveň jde o to, abychom chránili nejenom rybí populaci v Baltském moři, ale zároveň, abychom zajistili důstojné životní podmínky pro rybáře a rybářky. Yesterday, the Regional Forum of Baltfish held their talks, and as far as I know, the latest news is good. Namely, they are coming closer to a compromise, and it will be hopefully a good compromise. The goal here is to take into account also available scientific advice in order not only to protect available fish stock, but also to protect the communities that are dependent on fishing and ensure decent livelihoods of fishermen and fisherwomen. Dalším důležitým tématem bude situace na zemědělských trzích. Zemědělské trhy byly v minulosti nebo nedávné minulosti velmi volatilní a velmi citlivé. Přestože se situace, co se týká vývozu například obilí z Ukrajiny, daří stabilizovat, přesto ta budoucí predikce je velmi nejistá. Another important topic of today will be the situation in agri-markets. The situation has been very volatile and very sensitive in recent years in relation with the Russian invasion in the Ukraine. It has been a little bit stabilized, nevertheless it is still fairly unpredictable. Pro budoucnost velmi důležitým tématem rovněž, co se týká zemědělských trhů nebo trhů se zemědělskými komoditami, je vývoj na trhu s energiemi, a to se promítá i do výroby minerálních hnojiv a do cen a dostupnosti minerálních krmiv. Budu se ptát komisaře Wojciechowského, jak postupuje Evropská komise, jaké návrhy připravují, jakým směrem postupuje. Another important topic of today regarding the agri-markets and their future is connected with the rising prices of energy, which are affecting the production of mineral feeds and mineral fertilizers and their availability. So I will be asking Commissioner Wojciechowski about what the future holds for us and how is the European Commission going to tackle this issue. U tématu dostupnosti minerálních hnojiv potřebujeme celoevropské řešení.
Ale nejenom tyto složitá témata, budeme rovněž hovořit i o pozitivnějších věcech. V nedávné době se podařilo uzavřít dohodu o volném obchodu mezi Evropskou unií a Novým Zélandem. Dále na stole je rozšíření dohody o volném obchodu i s dalšími státy, jako je Austrálie anebo země Mercosuru. Toto jsou zajímavá témata a já se těším na stanoviska jednotlivých členských států. We will be also talking about coming up with a pan-European solution to the availability of mineral fertilizers, which is essential. But we will also tackle more positive topics, for example, the recent free trade agreement that was signed between the EU and New Zealand, and the potential expansion of further free trade agreements with other countries such as Australia and Mercosur countries. I believe these are all very interesting topics, and I'm looking forward to hearing about the position of other EU countries in this respect. Čeká nás velmi dlouhý a pracovně náročný den, ale já věřím, že na konci dnešního dne dojdeme k dobrým výsledkům, kompromisním výsledkům, které budou dobrým výsledkem pro všechny. Děkuji za pozornost. So there is a long day, a very full-packed, intensive day ahead of us, but I believe that at the end of it we will be able to reach a positive outcome and a good compromise. Thank you. To je všechno. Děkuji. So, good morning everyone, and this month's council meeting is for Finland. The most important thing is that we are deciding the fishing opportunities for Baltic Sea to the year 2023, and as traditionally Finland is supporting scientific approach. We are believing that the scientific advice should be the strong basis and strong ground for the fishing quotas. And after yesterday's negotiations with the so-called Baltfish group, I'm quite positive that we will find today a sustainable solution, and we are able to make a decision about the fishing in Baltic Sea next year. Another big thing for me and for Finland, this meeting is our proposal or our initiative with Austria about the forest data, and I'm very happy that if I've counted right, we have 19 countries in our proposal about the harmonized forest data in EU level. It's good that we have more forest data in the whole union level, but I want to highlight that it's important that legislation concerning strategic forest planning in member states, it's in the competence of member states and in national competence, and we cannot mess up or mix up these things. And I also want to highlight that in general forest policy is in the competence of the member states, and we cannot forget that in any situations. Thank you very much, and I hope we have a fruitful council meeting once again.
easy. I know that I added one computer that says 2 because there was a substitute button, so 50.1, and your computer was put there. I write it back. It's pretty fast. Good morning. Good morning. Good morning. Well, today, as always, a busy agenda. We will start with Ukraine, certainly, where bad news from the Russia attacks. This morning, Kyiv was also under heavy attack by drones in the center of the city. We will discuss the situation in Ukraine and taking some measures, adopting some decisions. The second thing is our position with respect to China. A new discussion on China with a new analysis is very timely because we are just on the middle of the Chinese Communist Party Congress. And there are other issues. We are going to deploy, I hope the ministers will approve the deployment of a mission in the border between Armenia and Azerbaijan. Iran, it's a package of sanctions on the table in order to support the brave women and the demonstrators in Iran. I hope the ministers will approve also this package and look at other issues which are on the table on the relationship with Iran. Then Burkina Faso will also be discussed. Lebanon. The most important decision will be related to the new tranche of military support to Ukraine and to the deployment of a training mission. This is the last point of our discussions. I hope that at the end everybody will agree with that. The socioeconomic consequences of the war continues. These wars continue sending shockwaves around the world. Russia is more and more isolated, as we could see on the vote last day in the United Nations. Morally, politically, even militarily, Russia is losing this war. So we have to continue supporting Ukraine. And that's what the ministers will decide today. I hope it's going to be a 6th new tranche of the European Peace Facility, military support, and this training mission, a powerful training mission, deployed out of the borders of Ukraine, but providing strong support to the Ukrainian military. For example, today the last news coming from UNICEF, consequences of the war for the children in Ukraine and Central Asia. You have 19% more of children in poverty, or millions of children. This is going to be a problem for the future. Children without school, children in poverty. We have to continue supporting Ukraine. And we will. A word on Iran sanctions was saying that there would be in support of the women protesting in Iran. There seems not to be evidence that Iran is delivering missiles to Russia. Is that maybe a reason to add some more sanctions to the package? And what does it mean for the JCPOA? This is something that will be discussed. This is something that will be discussed, and we will look for concrete evidence about the participation that Iran is strongly, on the strongest possible term, they deny. Well, let's see which is the information. Kuleva will participate in the meeting, but the sanctions today are related with the repression against the demonstrators as consequences of the die of Miss Ariri. This package of sanctions has been discussed and prepared, and I'm sure will be adopted. On the issue of drones, the discussion will continue. Why is it so important to make this training mission a European mission? What's the added value to that? Well, I mean, it's clear if the European Union armies pull together and bring together all their capacities, they can do much more than each one on their side. Certainly we are not going to substitute the French training for the use of their guns, the Germans, everybody's doing that. Not everybody, but almost everybody on their side, associated with the kind of arms they are providing. But now it's a high-level training education, not only for the soldiers, but also for the commanders. This mission was already being discussed before the war,
Now it's the moment to do it, and to do it quickly. I am strongly convinced that putting together the capacities of the European armies, we can offer a much better product. Your Baltic colleagues are asking for a special tribunal for Russian war criminals. What is your opinion on it? Well, I am very much in favor of taking all measures for accountability for the crimes, but let's see if it is the best way. Is it incorrect to still request China as a partner? This is a nice paper about China. It's a paper that takes the relationship with China in all its complexity. It is as much complex as it was when we said that it's a partner, competitor, and a rival. I think that we have to continue dealing with these three dimensions of our relationship with China. You had quite a week last week, a few statements, you shouted at your ambassadors, you talked about gardens and jungles, and also said that Russia would face annihilation. Can we expect more of that style from you? Are you okay? I am very okay, why not? You kind of went rogue last week. Why should not? Every week is very intense, no? So time to time something erupts to the public opinion, but I can assure you that every day is as much as intense as the previous one. Thank you. There's no nuclear deal treaty with COA with Iran. What does it mean for the region? What does it mean for? For the region. What do you expect to happen if there's no deal? DCPOA for me has always been a way of improving the security in the region and beyond, also for us. The GCPOA would be a source of security. As you know, the negotiations have been stalled in the last weeks. I don't expect any move. That's a pity because we were very, very, very close. We have to wait. But the whole world would be a much more secure. The region certainly, Europeans also. But today it would be so good to have a good news on this side. I don't expect that. Thank you. Yes, good morning. This is a very important meeting among EU foreign ministers. Good morning. This nice morning, sunny morning. This is my first FAC meeting as a new Slovak foreign minister in 1 month. I was on the informal one in New York, but this is a true regular, so I'm looking forward. The burning issue, of course, it's continuing escalation in war in Ukraine. Russia attacks are mounting up, so I'm looking forward to discuss how we can sustain our political and practical support to Ukraine, approving potentially our training and assistance mission, and also the issue of EPF. So I'm hoping that we will be able to find good solution to all of those burning issues. Thank you very much. This nice Det blir ett till. Ja, men det blir ett till, ja. Precis. Jag sa det var på Melia, det hotellet, där jag som helt ny EU-minister fick kommentera Brexit på midsommarhelgen 2016 för alla journalisterna. Och nu är vi på samma igen, så cirkeln sluts. Ja, men det är väl, det låter bra. Men om vi ska börja med på det personliga planet då, det är ditt sista möte med all säkerhet då. Vad säger du om din tid som utrikesminister? Det har ju varit otroligt dramatiska beslut. Det började som sagt redan som EU-minister med Brexit, och sen har det ju varit en rad kriser som vi har fått hantera, som har varit väldigt genomgripande. Nu är det naturligtvis det mesta som cirkulerar kring Ukraina och Rysslands invasion, och det har ju ändrat hela den europeiska säkerhetsordningen. Diskussionerna är ju helt annorlunda, och dessutom så ser man ju att detta har också fått utrikesministrarna att vara mer eniga.
Det var betydligt mer splittring när det gällde till exempel synen på Ryssland för ett år sedan och innan invasionen. Nu har vi ju lyckats ena oss om både militärt stöd, vi tar idag det 6:e paketet med 500 miljoner euro. Det hade jag inte trott för ett år sedan när det var väldigt delad syn på Ryssland. Kina, där vi också har gått från ganska stor oenighet till mycket mer enighet. Det är en av de frågor vi diskuterar idag. Men också klimat som inte diskuterar. Varje gång klimat kom upp så sades det, men det får klimatministrarna och en av miljöministrarna fixa. Idag så har på tyskt och danskt initiativ en ny vängrupp om klimat och säkerhet skapats. Där jag naturligtvis försäkrat mig om att den nya regeringen också tänker fortsätta vara med i den. Om vi kollar på Ukraina då, det är ju framförallt 2 beslut som vi ska fatta idag. Väl dels om nya pengar men också den här träningsmissionen. Ja. Vad kan vi vänta oss där? Ja, det är ju, Ukraina har ju efterfrågat naturligtvis mer militärt stöd. Nu kommer vi upp i 3 miljarder euro med detta 6:e paket. Idag fattas beslut om 500 miljoner euro. Träningsmissionen, det är också någonting som Ukraina har efterfrågat. Där kommer vi utbilda den ukrainska militären till exempel i ledningsförmåga, i cyberfrågor och andra frågor som de vill ha stöd med. Så det är ett väldigt positivt beslut. Vad kan Sverige bidra med i den här träningsmissionen? Det får vi ju titta på efterhand. Vi deltar ju i väldigt många missioner. Just nu deltar vi till exempel i den som leds av Storbritannien där vi har ett antal svenska militära rådgivare som redan deltar i utbildning av ukrainsk militär. Men någonting mer specifikt, vad är liksom Sverige kunnigt på som man skulle kunna bidra med? Vi är kunniga på flera områden, både inom cyber men också en av våra specialiteter handlar ju också om minröjning och ledning. Så att där tror jag vi kommer att vara efterfrågande. Men det kommer man ju att sätta samman utifrån vilka länder som har bäst kapacitet och erfarenhet på vilka områden. När det gäller pengarna då i fredsfaciliteten, i den här takten så kommer de pengarna ta slut. Det pågår en diskussion om och när man ska pumpa in nya pengar i den här fonden. Vad tycker du? Jag tycker att det är helt uppenbart att Europeiska fredsfaciliteten har visat sig ett väldigt verkningsfullt verktyg som EU kan använda. Vi har blivit mycket bättre på att bidra också militärt från EUs sida genom den här fonden och det är helt uppenbart att det behövs mer pengar. Sen är det ju en diskussion såväl inom EU-länderna som inom Sverige som är upp till den kommande regeringen naturligtvis hur detta ska gå till. Men som jag ser det så är det uppenbart att vi måste se till att Europeiska fredsfaciliteten får mer resurser. Mm. För regeringen, den tidigare socialdemokratiska regeringen har ju inte heller velat diskutera så mycket nya pengar, att man ska pumpa in nya pengar till fonden. Ja, det är ju någonting som vi diskuterar både i EU och internt i Sverige, så det blir ett av de beslut som den kommande regeringen får fatta. Men är det med din personliga åsikt då att det borde pumpas in mer pengar? Jag ser att detta har varit ett väldigt bra verktyg för EU och tycker att man bör med pengar. Sen kan ju det ske på olika sätt. Det kan ju ske genom att man ger mer pengar eller om man omdisponerar sådana pengar som redan finns i EU-systemet. Så det finns ju olika sätt att utöka Europeiska fredsfaciliteten. Sanktioner då, om vi börjar med Ryssland. Det höjs ju Europa på ett 9:e sanktionspaket med den senaste upptrappningen. Är det någonting som du skulle vilja se? Vi behöver absolut fortsätta. Det vore väldigt farligt om EU sa att det här 8:e paketet som ju har gått långt men som skulle kunna ha gått ännu längre. Om vi skulle säga att nu kommer det inte mer sanktionspaket, för då ger vi ju ett carte blanche till Ryssland att fortsätta om de skulle veta att det inte kommer fler sanktionspaket. Så att det tror jag är väldigt viktigt, att varje gång vi tar ett nytt paket så ställer vi i utsikt att det kommer nya paket.
Sen sanktioner mot Iran, det var demonstrationer här utanför mot den iranska regimen. Tror du att de kommer bli nöjda med de besluten ni kommer fatta idag? Det är ju väldigt viktigt att idag så fattar EUs utrikesministrar beslut om att införa sanktioner mot de som är ansvariga för protesterna, för de många, inte minst kvinnor som har dödats i protesterna och för att man har slagit ner fredliga protester. Det kommer att vara sanktioner mot sedlighetspoliser, mot politiskt ansvariga och de som har utfört våldet. Så att det här är ett mycket viktigt och välkommet beslut där Sverige har varit en av de drivande för att få igenom det, och det fattas idag. Det här är ju MR-sanktioner. Det är inte läge att ändå rikta andra typer av sanktioner mot andra individer och enheter i Iran med tanke på deras inblandning i kriget i Ukraina? Det är också en fråga som diskuteras, men där är vi inte framme för besluten nu. På grund av oenighet? Det har inte kommit upp ännu fullt ut, men den frågan har redan börjat diskuteras. Samtidigt så pågår det ju från EUs sida försök att återuppliva kärnenergiavtalet med Iran. Ser du någon risk där att beslut om nya sanktioner gör det svårare i det arbetet? Hittills så har man ju kunnat, både från Irans sida, EUs sida och alla de andra aktörerna som förhandlar om JCPOA, kärnvapenavtalet, att kunna skilja på olika delar och olika diskussioner och förhandlingar. Tyvärr så ser det inte särskilt positivt ut just i dagsläget, men det är ju vår och hela EUs mening att man behöver gå vidare med detta, för att Iran med kärnvapen, det skulle vara en förfärlig situation, inte bara för hela regionen utan för hela världen. Jättebra, då är jag nöjd. Tack. Vi ses eftermiddag. Ja, hej. Yes, good morning. This is a very important meeting among EU foreign ministers. On top of the agenda is, of course, Russian aggression against Ukraine. We saw this morning, again, Kiev under Russian attack. Therefore, it's very important that we respond decisively from the EU side. And from our side, for me, it's very important that we establish a EU military training mission to Ukraine, and also that we release more money for supplying Ukraine with weapons, and not least also weapon system that can defend themselves against these attacks we see at the moment. So that's very important. We have other important items on the agenda, also Iran. And for me, it's very important that we sanction the ones who are responsible for the atrocities against the Iranian people, the young people that are demonstrating for their fundamental rights. This is horrible what we see in Iran, and EU must take a strong stand here and use the tools we have available when it comes to Iran. And then finally, also today, we have now released this new information about a group of friends of climate diplomacy among EU foreign ministers, EU member states. This is important because we have to ensure that the climate crisis is addressed, and also when it comes to our diplomacy, we want EU to take a stronger climate diplomacy role in the world with the big emitters in the world, and using our diplomats all around the world to fight for ambitious climate policy, also ahead of COP27. Any influence with the sanctions on what's happening in Iran? I think we should impose sanctions against Iran as one of the tools, and we should work closely to condemn Iran in all international forums when it comes to the atrocities that they're doing against the population. This is peacefully demonstrators, this is young people who want their fundamental right to be respected, and what they are met with is brutality to a scale which is unbelievable, and therefore the world needs to react. What would really contribute to the EU training mission? Well, it's too early to say what exactly, but I'm happy that
prior to the call of the election in Denmark that we will have on November 1st. Prior to that call, we had agreement almost unanimously in our parliament that we will establish and support establishment of the EU training mission. For Denmark, it is historical. It's the first time after we abolished the defense opt-out at a referendum the 1st of June. It's the first time that we are part of establishing an EU military training mission. It's historical for us, and it's also a mission that's in scale and operations is becoming maybe the biggest mission of EU ever. It's something that we highly support, and it should be also, of course, coordinated with other training missions bilaterally and multilateral training missions that we have already at place. But for us, there's no doubt Ukraine needs all the support that they can get on all tracks. Added value to make this a European mission? Well, to coordinate the efforts and also to have a long and sustainable mission of training Ukrainian troops. We are probably unfortunate in the long haul when it comes to the war against Russia to stop Putin's aggression against Ukraine. Therefore, we need also long-term planning and training, and I think there EU can add all the resources that they have, also release more money to help buying the necessary weapons to Ukraine. What do the Iran sanctions what kind of impact could they have on the JCPOA negotiations? Well, on the JCPOA, it's important that Iran fulfill all its commitments, and we will fulfill ours. But what we can see now, Iranian drones are used apparently to attack in the middle of Kiev. This is an atrocity we need to address. We see that Iran itself, the leadership in Iran, are cracking down on its own population in a way that is inhuman and against all norms and rules, and we should react strongly to that. So we want to take concrete steps. And then, of course, Iran has to comply with its obligations under JCPOA. We want to prevent Iran from becoming a nuclear weapon power, and this is a common effort of the world. It should be, because if they become a nuclear weapon power, it will be a threat to all international security in the world. Thank you. Θα έχουμε σήμερα την ευκαιρία στο Συμβούλιο να κάνουμε μια νέα συζήτηση σχετικά με την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην Ουκρανία κατά την φάση αυτή της αντιμετώπισης της ρωσικής εισβολής. Για μένα αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, αφού ελπίζω ότι αύριο θα μπορέσω να βρεθώ στο Κίεβο. Από εκεί και πέρα έχουμε να συζητήσουμε για την συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, μια συμφωνία που αφορά τις θαλάσσιες ζώνες και είναι εξαιρετικά σημαντική σε ένα ακόμα επιτυχημένο παράδειγμα ειρηνικής επίλυσης τέτοιων διαφορών στη Μεσόγειο. Και θα έχω επίσης την ευκαιρία να ενημερώσω το Συμβούλιο για το δίθεν μνημόνιο που υπογράφηκε μεταξύ της κυβέρνησης της Τρίπολης και της Τουρκίας για την εκμετάλλευση θαλασσίων ζωνών και πόρων που προέρχονται από τις θαλάσσιες αυτές ζώνες. Ένα μνημόνιο το οποίο δημιουργεί επιπλέον κινδύνους για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στη Μεσόγειο. Soldiers? Well, it's an European mission that certainly will not be deployed in Ukraine itself. It will be deployed in the countries nearby Ukraine. Poland certainly is one of them. So it's important for us that Poland will be hosting this mission. Other countries will also be hosting this mission, not only Poland, but the contribution of Poland will be very important. And the peace fund, apparently there is not enough money in it, only 45%. There is enough money, don't worry for the money. Hi, good morning everyone. Opnieuw een zware aanval op Oekraïne. Wordt het tijd voor een nee in het sanctiepakket? Nou, wat we gezien hebben is natuurlijk opnieuw ronduit verschrikkelijk. En natuurlijk ook bedoeld om weer verder te escaleren. Wat ons betreft gaan we daar ook meteen werk van maken. En gaan we ook daar weer het gesprek over aan.
Dan pleiten sommige EU-lidstaten voor een speciaal hof eigenlijk om die Russische agressie, zoals ze dat dan noemen, tegen Oekraïne te kunnen berechten. Is dat iets waar Nederland ook wat in ziet? Wat wij steeds hebben gezegd is dat het recht zijn loop moet hebben. En dat, hoe moeilijk dat ook is, wij ervoor zijn dat we dit type verschrikkelijke oorlogsmisdaden, dat we die uiteindelijk ook berecht krijgen. In de wetenschap dat dat hele lange trajecten zijn. En wat ons betreft is daaraan ondergeschikt hoe je dat dan vervolgens vormgeeft. Dat maakt namelijk voor de nabestaanden ook helemaal niks uit. En uiteraard steunen we het ICC van harte. En als daarnaast meer nodig is, dan zullen we dat uiteraard ook bekijken. Dat moet je dan alleen wel weer ook met de internationale gemeenschap voor elkaar krijgen. En dat is geen sinecure. Nou, begint het EU-budget voor militaire hulp aan Oekraïne echt op te raken nu. Steunt Nederland een uitbreiding van dat potje, de Europese vredesfaciliteit? We zullen moeten doen wat nodig is. En u heeft helemaal gelijk. Er was een potje van, ik geloof 7,3 miljard, was aanvankelijk gealloceerd voor dit onderwerp. Dat was die zogenaamde Europese vredesfaciliteit. En vervolgens hebben we natuurlijk zeer fors en voor miljarden op dat potje, langjarig potje getrokken. Specifiek voor deze oorlog. Wij zitten sowieso op de lijn dat we moeten kijken wat we allemaal in militair opzicht kunnen doen rechtstreeks als Nederland. Samen met individuele bondgenoten, maar ook als Europa. Dus als dat nodig is, dan moeten we er heel serieus naar kijken. Dat is nodig, constateert u ook. Alleen dat is niet iets wat we hier nu vandaag zullen doen. Alleen je ziet dat er op een potje wat voor jaren lang bedoeld was, dat we daar vanwege de totaal veranderde omstandigheden heel zwaar op getrokken hebben. Dus die discussie die zullen we dan moeten voeren. Een vraag over China. Ja. De Europese Unie beweegt een beetje weg van China. Hè? Staat kritischer. Wat zei je? Beweegt een beetje weg van China. Is kritischer tegenover China geworden. Dan kijkt iedereen natuurlijk naar Duitsland. Hoe gaat het hen af? Die wending te maken. Dat is echt aan mijn Duitse collega. Ik vind dat iedereen hier ook ten volle voor zichzelf moet spreken. Wat je ziet is dat er steeds meer realisme in de dialoog met China komt. Hè. Dat we daar toch ook naïviteit achter ons laten. En dat is wat mij betreft volslagen terecht. Dus ieder van die 3 pilaren van de aanpak van China, partner, rivaal en concurrent, dat echt alle drie ten volle speelt. Daarin probeert u alle Duitsland mee te nemen. Wij trekken altijd nauw op samen met onze bondgenoten, Niels, dat weet je. Sure. You expected to agree on sanctions against Iran. Should the Atamari deal talks in Vienna be continued with Iran at this stage? What is crystal clear is that what we see is a completely justified fight of courageous women and men in Iran for their own freedom. And clearly that is something that we support. We condemn any attempt to attack these protesters. And I will call here again for an independent investigation. I will call again for sanctions. And also for a clear declaration by the European Union on what is going on. Is the nuclear deal off the table? That is a separate discussion, and it is in the interest of the whole world to make sure we get into safer waters in terms of nuclear, and therefore I do think it does make sense to also come to an agreement with Iran. But there's only one party blocking and stonewalling that in the last months and years, and that is Iran itself. The training mission for Ukrainian soldiers. Sorry, say again. What could be your part in the training mission for Ukrainian soldiers? Would you participate? Well, we will continue to take a forward-leaning look on any of these aspects, including also the military aspects. And it is good news that we managed to come to an agreement on this training mission, and we will diligently look into how we can help out. Thank you. Can I ask you about Iran? You said that you're going to still pursue the issue of nuclear deal with Iran, given what is going to happen, what is happening in Iran. Is it wise to give Iran hundreds of billions of dollars while this is happening?
Well, let me be very clear that we condemn what we see in Iran, that we commend the courageous women and men who go to the streets and who fight for their freedoms and who manage to speak up, and we will continue to support them. And here within the Council, I will also ask for sanctions, and I will ask for a clear condemnation by the European Union of what we see that the regime is doing. What I said is that next to that, it does make sense for the world at large to move into safer territory, to move into safer waters in terms of nuclear proliferation. But that is at a separate table. And that is a conversation that, by the way, Iran has been stonewalling in the previous months and years. Thank you very much. Bye-bye. Ja. Van groot belang is dat wij met z'n allen Oekraïne blijven supporten. En dat gaat natuurlijk om de praktische zaak, het leveren van wapens en het blijven helpen zodat men zich daar kan blijven verdedigen. Maar er gaat ook een heel duidelijk signaal van uit wanneer je als Europese Unie zegt, wij helpen ook zelf mee door middel van zo'n soort missie. En daarom is dat een belangrijk diplomatiek signaal wat wij vanuit Nederland ook zullen steunen. En wij zullen kijken op wat voor manier wij daaraan kunnen bijdragen. Nou, volgens mij is hier de kern van de zaak dat wat het zwaarste is, dat je dat ook het zwaarste moet laten wegen. En dat is dat we ervoor zorgen dat terwijl men in Oekraïne op een buitengewoon dappere manier vecht voor het eigen voortbestaan, wij als Europa, en dat geldt vanzelfsprekend ook voor Nederland, dat wij kijken hoe we daar kunnen helpen. Op alle mogelijke manieren. En dat doen we via wapens, dat doen we via sancties, dat doen we via humanitarian aid. Dat doen we eigenlijk door alle registers open te trekken. En dat je dan vervolgens op het gebied van wapens en van training kijkt wat je nationaal kan doen. Maar wat je ook als Europese Unie kan doen, dat vind ik heel verstandig. Dank u wel. Thank you. And then you want to ask the same question, or? I just want to know if you support the Baltic plan for the court, for a special court to be set up. It will be in your country. Yes. So basically, your colleague was asking another question. Your colleague was asking about the trainings mission, on which I said that I think it is tremendously important that we give continuous support to the brave Ukrainian people, that we see what we can do nationally, and we should do as much as possible in terms of military aid, and should combine that with such a diplomatic signal as well as practical help in terms of the training mission. That is one. That is on the previous question. In terms of the rule of law and accountability, it is crystal clear that even though it is difficult to make sure that we bring those responsible to justice, we should do so. And in our view, it is much more important that we manage to do so than how exactly we structure that. That is of secondary importance. So let's continue to work on accountability and make sure that justice is being done, even though we all know it will take years. So you're not in favour of another special tribunal? Let's do what is practical and what works. And from that perspective, we're open to looking into various solutions. But let's make sure we start today. Do you feel the ICC has the capacity to deal with it? As I said, the how-to is of secondary importance. Let's make sure we do kick this off. Thank you. We have to wait for. Here. Morning. Also geht es ums Thema Iran. Was steht auf der Tagesordnung und kann die EU irgendwas beeinflussen von dem, was im Iran passiert? Ja, das ist die große Frage. Also ich glaube, die Allmächtigen im Iran müssen mal auf den Kalender schauen und sie sehen, dass wir 2022 sind. Die Menschen wollen nicht mehr eingesperrt sein. Sie wollen Sauerstoff haben, vor allem die jungen Menschen, die Frauen. Und hier ist die Europäische Union natürlich etwas, was, glaube ich, im Iran so ein Vorbild ist, dass wir trotzdem es fertigbringen, den Menschen weiterhin Hoffnung zu machen.
Und natürlich die Möglichkeiten, die wir haben, sind etwas beschränkt. Wir haben jetzt, ich glaube, 11 Personen auf die Liste gesetzt. Wir müssen auch wiederholen, dass es nicht es sind keine Terroristen, die protestieren, die auf die Straße gehen. Es ist auch nicht der große Satan in Amerika, der dies tut, Menschen auf die Straße zu treiben, sondern es ist das Regime. Und dieses Regime hat vielleicht funktioniert in den letzten 40 Jahren, aber es funktioniert jetzt nicht mehr. Und darum muss die Europäische Union jetzt diesen ersten Schritt machen. Das ist das, was wir tun können, aber ich fürchte, das ist nicht der letzte. Und wenn man das macht, gefährdet man dann den Atomdeal endgültig und erreicht doch nichts? Also der Atomdeal, ich bin der Meinung, dass es nicht gut ist, dass der kaputtgeschlagen wurde. Und absichtlich von einem Präsidenten in Amerika, von Trump, unter den Umständen, wo wir jetzt sind, glaube ich nicht, dass wir ihn wieder auf die Schiene bekommen, zu diesem Zeitpunkt. Aber das ist nicht gut. Wir wollten als Weltgemeinschaft es fertigbringen, dass der Iran keine Atombombe hat in seinen Händen. Das war nicht etwas, was global die Außenpolitik vom Iran beeinflussen sollte, sondern genau spezifisch diesen Punkt. Und wenn das nicht mehr möglich ist jetzt, das sieht so aus. Also das ist wirklich, ich kann mir nicht vorstellen, dass in diesem Klima, was jetzt herrscht, dass das noch machbar ist. Okay? Ja. Wordt schon hebben ze wat dronen en missiles gezocht. Ja, werkt. Laten we maar doen. Oui, en français. Attends. Et vous allez adopter des sanctions contre l'Iran aujourd'hui. Oui. Vous allez adopter des sanctions aujourd'hui contre l'Iran. Chaque fois que les sanctions sont adoptées, le régime durcit sa position et durcit la répression. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu au bout de la course pour les sanctions? À quoi ça sert? Oui, je sais que la politique européenne étrangère ne peut pas à terme être basée sur des sanctions. Parce que ce n'est pas le seul pays où nous avons donc décidé des sanctions. Mais que faire? Quel est notre moyen de dire aux ceux qui ont le pouvoir en Iran que ce n'est pas l'Amérique, ce ne sont pas les terroristes qui vont dans la rue, mais ce sont vos citoyens et ceux qui sont responsables de ces actes, ils doivent être, au moins être mis sur une liste. Vous savez, ce qui s'est passé dans cette prison, Evin, c'est une des pires prisons dans le nord de Téhéran. Il y a des criminels, certainement, il y a des prisonniers politiques, certainement, et il y a aussi des jeunes gens qui ont fait des démonstrations qui sont dans cette prison. Et là, l'Union européenne doit quand même envoyer un signal que cela n'est pas acceptable. Je pense que d'autres pays, d'autres régions de cette planète devraient le faire. Donc le moment est venu de mettre le ministre de l'Intérieur iranien sur la liste des sanctions. La liste des sanctions a été préparée. Bon, il y a un autre point, évidemment, c'est la guerre en Ukraine. La guerre russe en Ukraine. Est-ce qu'après le 24 février, les Iraniens ont transféré des armes, même des drones? Vous savez que nous contrôlons avec nos moyens de l'Union européenne, et si cela s'avérait être exact, le ministre des Affaires étrangères le nie, dit formellement que cela n'est pas le cas, mais si on voit maintenant que, après des analyses, que cela correspond à la vérité, donc là, il faudrait peut-être trouver d'autres moyens de faire pression sur le régime. Voilà. L'Union européenne considère des sanctions européennes au cas où que ça s'avère. Oui, aujourd'hui. Donc il y a... Pour les drones et les missiles. On n'est pas là. Sind welche konkreten Belege, dass die Raketen und Drohnen liefern, und was macht man dann? Ja, also es gibt bis jetzt Zeitungsartikel, es gibt Experten, die sagen, das wäre der Fall, aber die Iraner auf diesem Punkt sagen ganz klar, dass das nicht der Fall ist. Darum wird der Europäische Dienst und die zuständigen Kapazitäten, die wir haben, analysieren das jetzt genau. Wir haben also in diesem Moment noch
keine Bestätigung, ja, absolute Bestätigung, dass das der Fall ist. Und ich glaube auch für die Kredibilität müssen wir aber trotzdem diese Analyse abwarten. Und dann sind wir auf einem anderen Gebiet, dann genügt es nicht mehr mit einigen Personen, die sanktioniert werden würden. Aber das ist Hypothese zurzeit. La proposition de certains États d'établir un tribunal international contre la Russie et qui va être aussi du coup abordé par les leaders en fin de semaine. Quelle est votre pour la Russie? Oui. Ah mais là on est bon. Évidemment on est pour. Oui, ça va. Oui, oui. C'est le Liechtenstein par exemple. Il y a aussi les Nations Unies qui jouent un rôle très important là. Le Luxembourg. Oui, on soutient les Nations Unies. Donc d'arriver à avoir ce tribunal, voilà, merci. Ja, dobro jutro, I will speak in Slovene language, okay. Dobro jutro, danes bomo zunanji ministri opravili eno zelo naporno razpravo o zaostrovanju razmer v Ukrajini po nezakoniti aneksaciji ruski in pa po grožnjah za uporabo taktičnega jedrskega orožja. Slovenija podpira uporabo oziroma urjenje ukrajinskih vojakov na ozemlju Evropske unije, prav tako dodatno finančno pomoč z vojaško opremo, z nakupom dodatnih vojaških nabav v Ukrajini. Vesela sem, da sem danes tu skoraj 4 mesece potem, ko je Slovenija prvič sama odprla vprašanje Bosne in Hercegovine. Zdaj lahko z zadovoljstvom ocenjujemo, da je tudi Evropska komisija spoznala in upam, da tudi evropski voditelji, da naredimo nov pristop. Status kandidatke Bosni in Hercegovini bo pomembno politično sporočilo državi in jaz sem zadovoljna, da je Slovenija tu svojo uspešno diplomatsko akcijo zunanje politično prepričala evropski vrh, da države Zahodnega Balkana ne smemo pozabiti. Mogoče še ena stvar glede Ukrajine, ker se razmere zelo zaostrujejo. Danes zjutraj so bile vnovič eksplozije v Kijevu, tudi v drugih mestih po državi. Naše osebje je na varnem, vendar se ob vsem tem seveda odpirajo vprašanja o trdni enotnosti Evropske unije. To je zelo ključno. Slovenija bo nadaljevala svojo finančno, vojaško, materialno pomočjo Ukrajini, obenem pa moramo narediti vse, da se čim prej začnejo pogajanja za mir. Tu Slovenija si želi, kot vse države, da se vojna čim prej konča, da je čim manjše število žrtev in pa seveda, da ne bo prišlo do dodatnega zaostrovanja razmer. Govorili bomo tudi o Kitajski. Kitajska je vse manj partnerica in treba je okrepiti, najti neko novo retoriko, pristop do Kitajske bo pomembna razprava, seveda pa tudi glede Etiopije in zaostrovanja razmer, tako da danes pričakujem precej vročih, napetih razprav, ampak kar je ključno je Evropska unija in njena enotnost. Hvala lepa. This is essentially an effort by the European Union to put structure around how we can help to train and upskill the Ukrainian military to ensure that they can protect themselves back at home in Ukraine from Russian aggression. You know, Ireland has niche skill sets that I think can be useful in terms of that training, particularly around managing explosives, counter IED, and there are unfortunately many thousands of landmines placed across Ukraine, which I hope Ireland can be part of helping to train Ukrainian military to deal with safely, to try to prevent the kind of horrific injuries that many civilians and indeed military personnel could suffer if that demining program isn't active and successful. Ireland does have expertise in this area. We've been involved in an EU training mission in Mali, for example, specifically around demining, and in other parts of the world. So we think we can offer
niche skill sets that are helpful to Ukraine, particularly in that space. And is there any concern that that kind of cooperation increases risk for potential hybrid attacks on Irish infrastructure that we're not currently equipped to defend? I don't think so. Our role here is about trying to help to end this conflict and trying to help Ukraine to defend themselves while it continues. And trying to help in the aftermath of this conflict, Ukraine to deal with the ongoing impact of a conflict in a post-conflict situation. Demining is a good example of that. So no, I think Ireland has been very consistent from the very outset of this conflict. Russia is the aggressor here. They are the ones breaking international law. They are the ones breaching the UN Charter. They are the ones that need to end this conflict by leaving Ukrainian territory and resorting to political dialogue rather than military muscle. And until that happens, we need to support Ukraine as a country trying to defend itself and its own people. And just finally, do you have any frustration that it's taken so long for an agreement to come on a price cap or some reform to the energy markets? I mean, we're talking about it not even being in place in time for this winter at this point. Well, look, we don't know that an energy cap will happen, but there are many things that will happen, I think, in terms of solidarity and support in the energy space. We've already had a budget a few weeks ago in Ireland that committed an extra 11 billion euros in terms of trying to support families, over the next year or so. But at a European level, we do know that we're going to see effectively a levy of energy companies that have supernormal profits at the moment because of the massive increased price of gas. And that money will be redistributed to try and support families and businesses to get through this period. But look, this is primarily a focus for the energy ministers and prime ministers, and I hope at the end of this week, when leaders meet, we'll be able to make progress on this issue. Thanks very much. Okay, thank you. Hallo, good morning, goedemorgen. Ik ben blij hier vandaag aanwezig te zijn in Luxembourg op deze Raad Buitenlandse Zaken. Er staan belangrijke punten vandaag. We zullen het hebben over Oekraïne, onze steun aan Oekraïne, maar ook China en Iran zullen worden gesproken. Des points importants donc à l'ordre du jour ce matin. Nous allons évidemment témoigner notre soutien à l'Ukraine alors que Kiev est sous les bombes. Nous allons, la Belgique, donner notre accord à la 6e tranche des facilités européennes pour la paix. Nous allons également donner notre accord pour la mission d'assistance militaire qui va permettre d'entraîner sur le sol européen quelques 15 000 soldats ukrainiens. Il sera aussi question de l'Iran, où nous condamnons évidemment la répression sanglante, violente qui sévit dans le pays depuis maintenant presque un mois. Nous avons évidemment suivi avec beaucoup d'inquiétude le développement de ces événements, notamment à la prison d'Evin. Nous avons pu avoir des contacts avec notre compatriote injustement détenu et nous ne cessons de demander sa libération. Nous soutenons les Iraniens et les Iraniennes qui réclament, qui manifestent pour leurs droits fondamentaux, leur droit à la liberté d'expression. Nous condamnons, mais nous avons aussi pris des sanctions avec une série d'autres pays. Nous avons actionné le mécanisme droit européen et qui a permis de définir 11 personnalités et 4 entités qui vont donc être sanctionnées, des personnes, des entités qui verront leurs avoirs gelés sur le sol européen et qui ne pourront plus se rendre sur le continent européen également. Il sera question aussi de la Chine qui se montre de plus en plus assertive, une assertivité, une montée en puissance qui, à nos yeux, doit s'accompagner d'une prise de responsabilité. La Chine doit quitter sa position ambiguë envers la Russie et prendre une position claire quant à son agression contre l'Ukraine.
Merci. Can you say a few words in English, please, on Iran? So, good morning. Today we will focus on the Russian aggression against Ukraine. We need to stay resistant in maintaining and finding our solidarity and finding common solutions. When it comes to our neighborhood, Serbia is EU and a candidate country, still ignores imposing sanctions on Russia and is not in line with EU common foreign and security policy. And the last report from the European Commission confirms that. Talking about Bosnia and Herzegovina, we support efforts and decision imposed by High Representative Christian Schmidt. We think it's a good basis for a further electoral reform which must continue. We warmly welcome Commission's recommendation to grant candidate status to Bosnia and Herzegovina as the fact that the constitutional and electoral law reform is highlighted as key priorities. Thank you very much. Bueno, muy buenos días. Vamos a iniciar dentro de un momento el Consejo de Agricultura y Pesca de la Unión Europea, una reunión importante en el día de hoy. Dos temas en materia de pesca que quiero destacar. El primero es el habitual en relación con los taxicuotas en el Báltico. Ahí España habitualmente no hace sino repetir el argumento sobre la necesidad de equilibrio entre la pretensión y la ambición ambiental con la económica y la social, como un elemento también a tener presente en las discusiones que tienen lugar en el mes de diciembre en relación con los taxicuotas. En el día de hoy es en cambio un día especial y además muy significativo y tremendamente importante para España, porque junto a esta decisión va a aprobarse la ampliación de la cuota disponible para España de la merluza sur, de nada más y nada menos que de una cifra de 4.899 toneladas hoy existente, aprobada en diciembre del año pasado, a 9.201 toneladas, es decir, más de un 84% de incremento. Como ustedes recordarán, la merluza sur había sido considerada en categoría 3, donde no había suficientes datos científicos. Nosotros lo objetamos el año pasado y dijimos que era un stock en perfecta conservación, donde era perfectamente posible continuar faenando. Los datos científicos, los informes, nos han dado la razón y por eso podemos anunciar en el día de hoy que se adopta la decisión de ampliación, como decía, en una cantidad muy importante, hasta 9.201 toneladas. Favorece a 1.200 buques pesqueros de la flota pesquera española, particularmente de la zona del Cantábrico y del Golfo de Cádiz, a una de las especies más valoradas dentro de, evidentemente, del mercado. Quiero dar las gracias al magnífico trabajo llevado a cabo por la Secretaría General de Pesca y por los científicos del Instituto Español de Oceanografía, que nos ha permitido, como siempre, con trabajo, con persistencia y con buenos informes científicos, llevar a cabo este resultado que considero muy positivo. Solamente para darles una referencia, entre 2014 y 2022 la cuota disponible había disminuido más de la mitad, es decir, la cifra de los 4.899 toneladas era inferior al 50% de la disponible en 2014. Conseguimos revertir una tendencia negativa de los últimos 8 años de decrecimiento. Segundo punto, el ICAT. Ahí pretendemos un incremento de cuota del atún rojo, pero vinculado a la aplicación de un reglamento estricto de control para conocer los consumos reales que se efectúen a este respecto, y también una ampliación
del patudo, en particular en lo que se refiere a la flota artesanal de Canarias. Los dos puntos de agricultura se refieren a la situación de mercados. Ahí yo creo que en esa situación y en ese contexto, claramente, lo que tenemos que hacer es conseguir la extensión del acuerdo de los 3 puertos ucranianos de su apertura en el Mar Negro más allá del 31 de octubre. Y asimismo, en materia de fertilizantes, hoy hay un punto varios. La Comisión va a anunciar una comunicación para el mes de noviembre y España también va a presentar un documento en el mes de noviembre en relación con la necesidad de disponer de fertilizantes para todos nuestros agricultores, elemento fundamental en el contexto de este momento. Finalmente, en relación con el punto comercio, nos parece positivo que en las negociaciones con Nueva Zelanda se haya incluido un capítulo de sostenibilidad y a partir de ahí nos parece también muy importante que en los próximos acuerdos con Australia e India, que seguiremos de cerca, se aplique. Como hemos discutido en el último Consejo en relación con la propuesta de reglamento sobre fitosanitarios, es muy importante la aplicación del principio de reciprocidad. Y finalmente quisiera mencionar un punto varios. Estamos en este momento con situaciones, por ejemplo, en relación con la gripe aviar o como la viruela del ovino o del caprino, de enfermedades animales y también, hay que decirlo, en relación con plagas en la producción vegetal. No puede ser que el presupuesto comunitario se plafone. La Comisión Europea nos ha hecho saber que pretende reducir las ayudas de cofinanciación porque no dispone de más presupuesto. Esto no nos parece aceptable a España y a 19 Estados miembros más. Somos 20 los que decimos a la Comisión claramente, si queremos mantener el principio de One Health, de una sola salud para el conjunto de nuestra producción animal y vegetal, tenemos evidentemente que tener los fondos para ello. Y finalmente, hoy es lunes, día 18, y quisiera, con ocasión de ello, recordar que hoy empezamos a pagar las ayudas de la política agrícola común. Hemos transferido 2.000 millones de euros de ayudas directas para esta semana, 800 millones, como anuncié el otro día, para la próxima semana, y completaremos hasta 4.000 millones de euros para el 31 de diciembre. ¿El aumento de la merluza sur es para este año? Sí, efectivamente, el aumento de la merluza sur se refiere a este año, lo cual es un elemento, yo creo que muy importante. Yo creo que prejuzga favorablemente lo que se refiere para la campaña del año 23, que discutiremos en el mes de diciembre, pero yo creo que es un elemento muy significativo y muy importante, sí. Sobre el recurso ante el tribunal por el cierre de las zonas de pesca, no sé si ya saben la fecha y también si saben en el país. Hoy mismo tienen lugar en Madrid reuniones para continuar la preparación del recurso. En los próximos días la Secretaría General de Pesca va a mantener una reunión con las comunidades autónomas y con el sector pesquero, y nuestra pretensión, tenemos un plazo de 2 meses desde el 19 de septiembre, es plantearlo ante el tribunal lo antes posible, pero evidentemente bien fundamentado, como es nuestra intención, para ganarlo en Luxemburgo, que es nuestra pretensión. ¿Y van a pedir que se suspenda como medida cautelar o pueden pedir esto? Estamos examinando todas las posibilidades. Ya me he indicado que los análisis primeros de los servicios jurídicos del Estado indicaban que existían muy pocas posibilidades a este respecto, pero lo importante no es esto. Lo importante en este momento es ganar el fondo del recurso, y para ello hace falta un buen recurso. El viernes la Comisión presentó su propuesta de cuotas para el Mediterráneo para 2023. No sé si le ha dado tiempo a examinarla. Bueno, es una primera, como ve usted, este Consejo es muy denso y nos hemos concentrado particularmente en el tema de merluza sur y otros de este Consejo. Es una primera aproximación sin datos numéricos. Los servicios de pesca, la Secretaría General los está analizando, y a partir de ahí, lógicamente, pues sacaremos conclusiones. Hay tiempo. Y sobre el acuerdo para exportar cereal por el Mar Negro, no sé si confían que se renueve en noviembre o... Lo acabo de indicar hace un momento. La posición de España es evidentemente que este acuerdo, que ha sido muy positivo, pueda renovarse y efectivamente se pueda continuar llevando a cabo la exportación de cereales y oleaginosas a través del Mar Negro, lo cual nos parece un elemento importante para la seguridad alimentaria y evidentemente para la distensión de los mercados de materias primas. Muchas gracias a todos. Gracias.
Schönen guten Morgen. Vor dem Treffen jetzt der Außenministerinnen und Außenminister hatten wir ein Treffen derjenigen, die mit Blick auf die anstehende Klimakonferenz als Außenministerinnen und Außenminister noch mal deutlich machen, die Klimakrise ist unsere größte Sicherheitsgefahr dieses Jahrhunderts. Daher haben wir heute Morgen am Rande des Außenministerinnen-Treffens eine Group of Friends, also eine Initiative gestartet, um Klimaaußenpolitik auch im Kreise der Außenministerinnen und Außenminister stärker zu verankern. Denn wir sehen auf brutale Art und Weise, dass die Klimakrise immer stärker auch zur Sicherheitskrise wird und dass damit jede Maßnahme zum Klimaschutz auch ein Beitrag zum globalen Frieden, zur internationalen Sicherheit ist. Je mehr erneuerbare Energien wir weltweit ausbauen, desto mehr können wir der Klimakrise als Konfliktverschärfer entgegentreten und damit auch einen Beitrag zur Klimakonferenz im November diesen Jahres in Sharm el-Sheikh leisten. Zugleich ist heute großes Thema beim Außenministerinnen und Außenministertreffen hier vor Ort natürlich die Situation in Iran. Wenn man diese furchtbaren Bilder sieht des Brandes im Gefängnis, wenn man sieht, dass weiterhin mit brutaler Art und Weise auf friedliche Menschen, auf Frauen, auf Männer und immer stärker auch auf Jugendliche, auf Schülerinnen und Schüler eingeschlagen wird, dann können wir davor und werden davor auch weiterhin nicht die Augen verschließen. Deswegen werden wir heute hier bei diesem Außenministertreffen zusätzlich zu den bereits bestehenden Sanktionspaketen gegenüber den Iran ein weiteres spezifisches Sanktionspaket auf den Weg bringen, das die Verantwortlichen für die brutalen Verbrechen gegenüber Frauen, Jugendlichen und Männern zur Verantwortung zieht. Darunter ist auch gelistet die sogenannte Sittenpolizei. Sittenpolizei, ein Unwort eigentlich dessen, wenn man sieht, welche Verbrechen dort begangen werden. Jugendliche, Kinder, Frauen, viele, viele Teile der Bevölkerung, die nichts anderes wollen, als in Frieden und in Freiheit zu leben, die nichts anderes wollen, als das, was wir hier als Frauen in Europa tun. Einfach morgens rauszugehen, so wie man rausgehen möchte. Ohne Kopftuch das anzuhaben, was man möchte, abends gemeinsam singen und zu tanzen. Dafür werden Frauen im Iran verprügelt, zum Teil umgebracht. Und daher wird dieses weitere Sanktionspaket, was wir jetzt auf den Weg bringen, die Verantwortlichen dafür zur Rechenschaft ziehen. Das bedeutet, es wird ein Einreiseverbot für diejenigen geben, die verantwortlich für den Tod von vielen Menschen in Iran sind, die nichts getan haben, als für ihre Menschenrechte auf der Straße zu demonstrieren. Darüber hinaus werden Vermögen eingefroren und es ist auch klar, wenn dieses Regime weiter auf seine Bevölkerung so einschlägt, dann wird es weitere Sanktionspakete gezielt für die Verantwortlichen geben. Drittes Thema heute hier auf dem Europäischen Rat ist natürlich die Situation in der Ukraine. Die erneuten Drohnenangriffe, die wir auch rund um Kiew gesehen haben, die machen deutlich, mit welcher Brutalität dieser Krieg weiter fortgesetzt wird. Sie machen deutlich, dass das klare Signal der Vereinten Nationen letzte Woche, dass man diese brutalen Völkerrechtsbruch nicht akzeptiert, dass das russische Regime es nicht nur ignoriert, sondern mit brutaler Gewalt weiter beantwortet. Und wir sehen auch, mit welcher schlimmen und furchtbaren Gewalt russisches Regime gegenüber denjenigen vorgeht in den Gebieten, die sie jetzt in Anführungszeichen annektiert haben. Es ist klar und deutlich, dass mit Blick auf den Osten der Ukraine wir dafür sorgen müssen, dass Menschen befreit werden. Denn wir sehen, was passiert, wenn gerade im Osten der Ukraine weitere Orte nicht befreit werden können. Dass der Dirigent, der nicht bereit ist, sich gegen sein eigenes Land, gegen seine Heimat zu stellen, einfach kaltblütig erschossen wird. Die vielen Baustellen, die wir heute hier auf dem Europäischen Rat haben, machen deutlich, wie wichtig es ist, dass wir gerade in diesen Zeiten im Herbst und Winter als Europäer zusammenstehen und dass wir nicht nur mit Blick auf Iran weitere Sanktionen auf den Weg bringen für schwerste Menschenrechtsverletzungen, dass wir nicht nur deutlich machen, dass wir an der Seite der Ukraine stehen, sondern dass wir für all diese Maßnahmen auch finanzielle Mittel auf den Weg bringen
Und daher ist es so wichtig, dass wir mit Blick auf die European Peace Facility auch hier 500 Millionen Euro weiterhin beschließen und dafür sorgen, dass ukrainische Soldaten ausgebildet werden vor Ort, beziehungsweise ausgebildet werden bei uns in der Europäischen Union, nicht vor Ort, sondern bei uns in der Europäischen Union, damit wir dafür sorgen können, dass wir geschlossen als Europäer durch den Winter gehen und zugleich weitere Orte in der Ukraine befreit werden können. Herzlichen Dank. As a European Union, we are already having 4 sanction packages with regard to the Iran regime, and today we are making clear that we are taking those responsible who use brutal force against citizens, against women, against men, against teenagers, just because they want to live their life as we do in freedom and peace. And therefore we have a specific sanction package here at the Council, which I hope we will agree on all together today to take those responsible who do not know any other answer than force against innocent citizens. Frau Ministerin, können Sie uns sagen, wie viele Personen und wie viele Entitäten, Organisationen neben der Sittenpolizei noch gelistet werden sollen im Rahmen des Sanktionspakets? Und dann vielleicht noch kurz eine zweite Frage zur Ausbildungsmission für die ukrainischen Streitkräfte. Können Sie uns sagen, was genau in Deutschland passieren wird, wie viele ukrainische Soldatinnen und Soldaten da ausgebildet werden sollen? Zur ersten Frage, da wir mit Blick auf die Sanktionspakete als Europäische Union, als Rechtsstaaten sicherstellen, dass sie dann auch schnellstmöglich umgesetzt werden können, ist das Verfahren so, dass wir das hier als europäische Außenministerinnen und Außenminister gemeinsam aus dem Rat des Auswärtigen beschließen, dann muss es veröffentlicht werden und dann werden auch alle Namen bekannt werden. Deswegen kann ich da vorher nichts zu sagen, um den formalen Rechtsweg entsprechend einzuhalten. Aber wir benennen dort definiert diejenigen, die dafür verantwortlich sind, dass Menschen, dass insbesondere Frauen, die nichts getan haben, als für ihre Rechte zu streiten, dass die umgekommen sind. Das betrifft Akteure der sogenannten Sittenpolizei, aber es betrifft auch die anderen Verantwortlichen in dem Bereich. Und wie bereits gesagt, es ist ein erstes spezifisches Sanktionspaket mit Blick auf diesen brutalen Menschenrechtsbruch. Wenn diese Gewalt so fortgesetzt wird, dann werden weitere Folgen, beziehungsweise es werden weitere Folgen angesichts dessen, was dort gerade passiert. Mit Blick auf die Ausbildungsmission haben wir uns darauf verständigt, dass rund 15.000 Soldatinnen und Soldaten aus der Ukraine ausgebildet werden, bei uns in Europa, um das nochmal klar zu machen an dieser Stelle. Und wir werden jetzt natürlich mit den Ukrainern zusammen, der ukrainische Außenminister ist ja heute hier auch digital zugeschaltet, heute, aber auch in den nächsten Wochen und Monaten darüber sprechen, wie viele das genau zu welchem Zeitpunkt sein werden, weil auch wieder hier so eine Ausbildung ist ja kein Selbstzweck, sondern soll die Ukraine bestmöglich bei ihrem Selbstverteidigungsrecht unterstützen. Vielen Dank. Danke. Also zum einen, Frauenrechte sind Menschenrechte, man kann nicht einfach 50% der Bevölkerung unterdrücken, das muss auch langsam dem Iran klar werden. Ich würde aber hier keinen direkten Zusammenhang zu den Verhandlungen zum Wiener Atomdeal oder der Wiederbelebung dieses Atomdeals ziehen. Ja, die Vorzeichen stehen momentan schlecht, man hat ja noch gedacht vor 2 Monaten, dass wir ganz knapp vom Durchbruch stehen. Ich würde sagen, also 98% des Abkommens steht an sich, aber man könnte jetzt einen Eindruck haben, dass in Teheran teilweise der politische Wille zum Abschluss fehlt, nachdem sie auch sozusagen Verbindungen herstellen zu den Verantwortungen und Verpflichtungen, die sie haben im Zusammenhang mit der Atomenergiebehörde. Also Zweifel sind berechtigt, aber ich würde die Reaktion, die jetzt angemessen von der Europäischen Union erfolgt, zu den brutalen Niederschlagungen von bürgerlichen Protesten im Iran zum Atomdeal nicht sehen. Sie werden heute auch über eine EU-Ausbildungsmission für ukrainische Soldatinnen und Soldaten sprechen. Inwiefern könnte sich das Neutrale Österreich hier beteiligen oder nicht beteiligen, wenn Sie das
Also wir unterstützen diese Mission, wir werden auch dafür stimmen. Eine Beteiligung ist derzeit nicht geplant, aber ganz grundsätzlich ist es, glaube ich, eine sinnvolle Methode, wie wir das, was derzeit von einigen Mitgliedstaaten ja bilateral erfolgt, hier gebündelt mit einer EU-Plattform und den EU-Rahmen weiter fortführen können. Und ich glaube, das ist notwendig. Also Österreich unterstützt es, aber wie gesagt, derzeit ist eine Teilnahme von unserer Seite nicht geplant. Ja, es ist nicht möglich, zum Beispiel Nationalitäterinnen und Nationalitäten in Österreich auszubilden, die nicht für den Kriegseinsatz bestehen, für den Waffeneinsatz bestimmt sind. Also für die Zukunft nichts ausschließen. Wichtig war, dass wir einmal die Texte so formulieren, dass wir auch als neutraler Staat dem nicht im Weg stehen müssen und dem zustimmen können. Das ist, glaube ich, einmal der erste Schritt. Teilnahme, das werden wir sicher noch weiter uns beobachten. Momentan ist es nicht geplant, aber es kann natürlich in Zukunft, wir haben ja doch in den letzten Monaten erlebt, dass sich sehr viel ändert innerhalb kürzester Zeit. Auch das werden wir natürlich stetig beobachten. Es geht heute auch um den sich leerenden Topf der Friedensfazilität, 5 Millionen Euro stehen im Raum. Auch hier das neutrale Österreich, werden wir uns enthalten, werden wir zustimmen, dann zum Teil. Also wo wir uns nicht beteiligen, ist bei jenem Anteil, wo es darum geht, letale Mittel, also Kampfmittel in die Ukraine zu liefern. Das geht sich neutralitätsrechtlich nicht aus. Wir stehen dem aber nicht im Wege, sondern üben hier sozusagen die konstruktive Enthaltung. Mit diesem Paket werden wir jetzt insgesamt 3 Milliarden Euro an sozusagen ganz konkreter Hilfe in Kampf der Ukraine um die Wiederherstellung der eigenen territorialen Souveränität geleistet haben. Neben den doch insgesamt 19 Milliarden, die wir als Europäische Union als makroökonomische Hilfe oder als humanitäre Hilfe bereits geleistet haben. Und jetzt auch noch die Trainingsmission. Also ich glaube, die Europäische Union tut das Maximum eigentlich, was sie tun kann, um hier den Ukrainerinnen und Ukrainern in ihrem Kampf beizustehen. Konstruktive Enthaltung, was bedeutet das in diesem Fall? Könnte sich Österreich freiwillig mit nicht letaler Ausrüstung? Also das tun wir. Wir finanzieren nicht den letalen Teil, aber leisten dafür umso mehr beim humanitären nicht letalen Teil. Das ist der Deal. Und konstruktive Enthaltung bedeutet genau das. Wir stimmen nicht mit, aber hindern nicht die anderen voranzugehen und werden uns bei jenem Teil beteiligen, der eben unserem Neutralitätsstatus entspricht. Das war auch schon seit Februar so. Das ist nichts Neues und ist, glaube ich, einen sehr klugen Mittelweg, den wir als Österreicher gehen und den wir auch weiter konsequent gehen werden. Sind ja neue österreichische Lieferungen geplant? Winterausrüstung, warme Kleidung? Es gibt hier laufende Gespräche auch mit der ukrainischen Seite, wo von ihnen Wünsche geäußert werden. Und wir haben doch insgesamt an die 80 Tonnen bereits an Hilfsmitteln geliefert. Das werden wir natürlich auch weiter tun. Ich könnte mir vorstellen, in den nächsten Wochen und Monaten wird es insbesondere eben um Winterkleidung, Winterschutzausrüstung und so weiter gehen. Da gibt es sozusagen einen stetigen wenn man so will, Fluss von Österreich in die Ukraine und der wird sicher nicht abreißen. Einige baltische Staaten fordern bereits das 9. Sanktionspaket. Ist es derzeit noch zu früh dafür oder sollten diese Gespräche nur beginnen? Also ich würde davor warnen, dass wir jetzt in einen Sanktionsautomatismus verfallen. Also alle 4 Wochen treffen sich die EU-Außenminister und da muss es irgendein Paket auf den Tisch geben. Das, glaube ich, ist nicht der Sinn der Übung. Wir müssen auch sozusagen jetzt strategische Nervenstärke zeigen und Geduld. Lassen wir die Sanktionen wirken, denn sie wirken. Und erwecken wir auch nicht in der Öffentlichkeit den Eindruck, man muss immer neu dazulegen, damit es eine Wirkung gibt. Wir haben das umfassendste Sanktionspaket gegenüber Russland geschnürt in 8 Tranchen, das je gegenüber einem Drittstaat verhängt wurde. Lassen wir es jetzt wirken und üben wir uns in Nervenstärke und Geduld. Eine abschließende Frage, wenn es erlaubt ist. Es sind in den vergangenen Tagen über einen von Deutschland ausgehenden NATO-Schutzschirm von 14, 15 Staaten Österreich plant ja ein eigenes Nicht-Verteidigungssystem anzuschaffen. Werden Sie mit Ihren deutschen Kollegen darüber gesprochen, wie Sie das verteidigen können, auch das nicht. Also ich warte jetzt einmal die Gespräche zwischen dem Verteidigungsministern an. Die Verteidigungsministerin hat ja selber gesagt, dass sich hier auch auf EU-Ebene den Kontakt und die Gespräche suchen werden. Das ist einmal, glaube ich, der richtige erste Schritt. Und natürlich wird das dann früher oder später auch auf meiner Ebene ein Thema werden. Danke sehr. Und ich glaube, es ist nicht ganz überraschend. Der Iran hat sich auch in der Vergangenheit Sanktionsregime der Europäischen Union nicht angeschlossen, sondern war immer Teil auch der Umgehungskonstruktionen. Das ist jetzt auch der Fall. Aber es stimmt schon, da haben Sie vollkommen recht, dass diese Kamikaze-Drohnen iranischer Bauart, die wir in der Ukraine jetzt scheinbar sehen, das ist schon eine Eskalation. Das eine ist sozusagen nicht teilnehmen und das andere ist aktiv auf russischer Seite mit Material den Angriffskrieg zu unterstützen. Das hat schon eine andere Qualität. Könnten Sie bitte lauter sprechen? Die Sanktionen, die Sie gerade schon wollen, werden die irgendetwas im Iran ändern? Und
je nachdem, wie die Antwort ausfällt, ist es das wert in Bezug auf diese Dinge? Also es war klar, dass wir nicht keine Reaktion haben können, dass wir nicht die Hände in den Schoß legen können, einfach zuschauen können. Und wir haben doch es mit einer Situation zu tun im Iran, die, das sagen mir auch viele Experten, in der Form eigentlich es seit 1978 nicht gegeben hat. Dass in allen Landesteilen, in allen Bevölkerungsschichten Menschen auf die Straße gehen und sagen, so wollen sie nicht mehr leben und sie wollen auch ihre Freiheiten haben. Das gehört schon von uns als Europäische Union unterstützt. Und ja, man kann natürlich sagen, wir haben schon ein sehr umfassendes Regime an Sanktionen in Kraft. Dass wir jetzt noch einmal 11 Personen und 4 Entitäten draufsetzen, wird jetzt vielleicht den Iran nicht überraschen oder erschrecken, aber es ist von uns ein klares politisches Signal, dass wir die Vorgehensweise der Sittenwächter und der Revolutionsgarden so nicht gutieren und nicht einfach hinnehmen werden. Also ganz offen, ich hatte schon in New York ein sehr langes Gespräch mit dem iranischen Außenminister, wo es genau darum ging. Und wie ich ja vorher schon gesagt habe, man könnte schon Zweifel haben, ob Teheran selber ein Interesse hat an der Wiederbelebung des Wiener Atomabkommens, weil sie immer mehr an artfremden Themen hineinpacken in den letzten Minuten. Aber ich glaube dennoch, dass wir alles von unserer Seite, und ich spüre das auch von amerikanischer Seite, dass von unserer Seite der Wille da ist vom Westen. Denn was wir nicht wollen, ist ein Wettrüsten atomarer Art in der Golfregion und lieber ein mittelmäßig oder schlechteres Abkommen als gar kein Abkommen. Das ist eindeutig meine Maxime. Danke sehr. Good morning. We have a very busy agenda today, as always, but the most important topic for us on the agenda is the aggression of Russia against Ukraine and how to counter the impact of this aggression. And I will reiterate today the condemnation by Romania of the recent escalation of Russia of the conflict in Ukraine, especially by the missile strikes of last Monday, but also of today in the center of Kiev and other cities of Ukraine. I was today, in this morning, in close contact with the Romanian embassy in Kiev. Some of the strikes hit at some close distance of 1.5 kilometers of the headquarters of our embassy, but all personnel is fine. And we are monitoring very carefully the evolution of events. These strikes represent blatant violations of international humanitarian law, which strictly forbids any attack against civilian targets and against civilians. In this context, I will also mention the fact that it is very important for the European Union to support the Republic of Moldova, which is one of the countries most affected by the conflict in Ukraine, by the effects of this conflict. In this context, I will emphasize the need for the European Union to support the government in Chisinau in order to cope with the energy crisis. Romania is doing its part. We are already providing electricity to our neighbor, the Republic of Moldova, in order to deal in a efficient manner with this situation. At the same time, I will reiterate the condemnation by Romania of the fact that last Monday some of the missiles which have struck Ukraine have passed through the airspace of the Republic of Moldova, which represent another violation of international law, especially that we are speaking about a neutral state according to the constitution of the Republic of Moldova. Also today I will welcome the last package of sanctions which was adopted by the European Union against Russia. I will also welcome the latest tranche for the European Peace Facility in support of Ukraine. And also I will welcome the launch of the EU mission for the training of the Ukrainian army, which is a very important step forward in supporting the defense capacities of Ukraine. Romania is continuing the support for Ukraine. It's a multidimensional support, but I will only mention now the fact that since the beginning of the crisis, through Romania, over 5.2 million tons of grain have passed towards third destinations, which is a very important support for coping with the food crisis at world scale. At the same time, I will emphasize the fact that, in our view, Russia is more and more
more isolated. The recent resolution of the General Assembly has been passed with a very large majority. Also, the results of the elections of the International Telecommunications Union conference in Bucharest showed that Russia is isolated. At the same time, I would like to say a few words about the EU monitoring mission at the Armenian-Azeri border. It is a very important step forward in order to increase the confidence between the parties. And I would emphasize the fact that this is a proposal which Romania has done during my tour last June, in June 2021, in South Caucasus, together with my colleagues from Austria and Lithuania. We will also discuss today, of course, about the EU-China relations. This is a very important topic, and also about other topics, for instance, Iran. And today I will express Romania's condemnation for the violations of fundamental human rights, such as the freedom of expression and the freedom of assembly. And I would express support for the adoption of restrictive measures against Iran for violations of human rights, but also taking into account the credible information about the delivery of drones to Russia, also in connection with this gesture of Iran to take part in the effort to support Russia. Thank you so much. Schwerpunkte im Rahmen des Agrarministerrates. Das erste ist, dass ich gemeinsam mit dem finnischen Amtskollegen eine Note einbringen werde im Agrarrat, mit der die EU aufgefordert wird, die Mitgliedstaaten bei der Ausarbeitung des Waldmonitorings zu beteiligen. Sie wissen, die EU-Waldstrategie, die Kommission will Daten sammeln über den Zustand und die Bewirtschaftung der Wälder. Forstwirtschaft ist eine Sache der Mitgliedstaaten, deswegen sagen wir, wir brauchen eine Einbindung über den gesamten Prozess, vor allem auch, weil wir sehr viel Expertise einbringen können. Und darüber hinaus gibt es in den Mitgliedstaaten auch funktionierende Systeme des Monitorings. Beispielsweise haben wir in Österreich traditionell sehr gute Datenerhebung in der Forstwirtschaft, in der Waldwirtschaft. Stichwort Waldinventur, und wir wollen, dass das auch berücksichtigt wird in der Ausarbeitung. Das Zweite ist, wir starten heute mit unserer Forest Group, also 4 waldreiche Staaten, Schweden, Finnland, Slowenien und Österreich. Uns kennzeichnet eine aktive Waldbewirtschaftung, und wir wollen, dass in forstbezogenen Entscheidungsprozessen diese aktive Waldwirtschaft, so wie wir sie betreiben, auch verstärkt berücksichtigt wird. Wir werden, um das mit Leben zu erfüllen, jährlich eine Forstkonferenz austragen mit rotierenden Vorsitz. Österreich wird nächstes Jahr die Konferenz austragen. Persönlich stehe ich für eine aktive Waldbewirtschaftung, eine nachhaltige Waldbewirtschaftung, und die ist natürlich nur dann möglich, wenn die Zuständigkeit der Forstwirtschaft als in den Mitgliedstaaten entsprechend von der Kommission berücksichtigt wird. Soll die Kompetenz der Datenerhebung Ihrer Meinung nach bei den Mitgliedstaaten bleiben? Haben Sie Angst, dass die Europäische Union vielleicht kritischere Zahlen verwendet? Wir haben ein System, das über Jahrzehnte gereift ist, in Österreich beispielsweise, wo wir die gesamte Facette eben gut darstellen können. Und was wir wollen, ist einerseits natürlich Synergien nützen und gleichzeitig aber einfach auch unsere Erfahrung und unsere Möglichkeiten, wie wir die Darstellung gemacht haben, einzubringen. Das ist einfach, Forstwirtschaft ist ein nationales Thema, und ich glaube, es ist völlig berechtigt, dass wir diesen Anspruch stellen. Das Thema Biomasse, die auch in einer Forstlandwirtschaft für Staaten, die eine große Rolle spielen. Jetzt hat das EU-Parlament einen verstärkenden Vorstoß gemacht vor ein paar Wochen. Wie ist der Stand der Dinge? Glauben Sie, dass das so funktioniert? Also die Verhandlungen sind ja derzeit in den Trilogverhandlungen, die laufen sehr intensiv. Das Ergebnis muss man abwarten. Unsererseits, unsere Position ist klar, wenn man Atomstrom verlängert, Kohlekraftwerke aktiviert, dann kann man nicht über Einschränkungen im Bereich der erneuerbaren Energien, im Bereich der Biomasse sprechen. Allerdings gibt es ja Zahlen, die belegen, dass sehr viele Biomasse, sehr viele Pellets, die nach Österreich kommen, importiert werden müssen. Teilweise stammen diese Pellets aus Buchen und Holz. Das ist ja nicht sonderlich nachhaltig. Grenzt die Biomasse in Österreich schon, haben wir das schon ausgereizt? Also erstens einmal, wir in Österreich stehen für eine nachhaltige, aktive Waldbewirtschaftung. Das heißt, bei uns wird nicht mehr entnommen, wie nachwächst. Das ist das Erste. Das Zweite, bei uns ist es völlig klar, dass jeder Waldbauer, jeder Waldbesitzer seinen Rohstoff bestmöglich verwertet. Das heißt,
Man schaut, dass man Rundholz daraus verkaufen kann für die Bretterproduktion und so weiter und so fort. Und das, was übrig bleibt, Energieholz praktisch für die thermische Nutzung verwendet wird. Derzeit haben wir die Situation in Europa, dass aufgrund der Energiekrise einfach eine erhöhte Nachfrage an Pellets da ist. Teilweise wird nicht für ein Jahr, sondern für mehrere Jahre eingelagert. Das führt dazu, dass eine kurzfristige Knappheit entstanden ist mit höheren Preisen. Aber ich bin zuversichtlich, dass dieser Trend sich wieder legen wird, sich wieder beruhigen wird auf den Märkten. Und welches Holz verwendet wird für die Pellets, also da müssen die Lieferanten selber oder die das Holz bereitstellen, einfach schauen, dass sie in ihrem Sinne Wertschöpfung generieren. Und Wertschöpfung generiert man dann, wenn Holz eingesetzt wird als Baustoff für den Holzbau beispielsweise, sind die Erträge ja viel höher. Ist noch Potenzial für neue Biomassekraftwerke in Österreich? Absolut, in Österreich gibt es Potenzial. Wir haben derzeit ein Ausmaß von 65 Terawattstunden, wo wir Biomasse verwenden. Man muss wissen, in Österreich von 1/3 erneuerbarer Energie stammen 53% aus erneuerbarer Energie. Beim Biomassebereich haben wir ein Potenzial von bis zu 90 Terawattstunden bis 2030. Also da ist noch ordentlich Luft nach oben. Wir haben ja auch in Österreich eine Situation, wo 6 Hektar pro Tag zuwachsen. Also im Jahr sind es über 2000 Hektar. Und zusätzlich wächst der Holzvorrat. Also bei uns in Österreich gibt es genügend Potenzial, um zu erweitern. Vielen Dank. Bonjour, ce matin nous avons un conseil des ministres toute la journée d'ailleurs des ministres de l'Agriculture. Plusieurs sujets importants. D'abord avec mon collègue allemand, Cem Özdemir, un point demandé par la France et l'Allemagne sur les questions de broyage des poussins, l'ovosexage. C'est une œuvre, si je peux dire, pour faire en sorte que nous allions dans le bon sens et la bonne direction en termes de bien-être animal. Et puis 2 autres sujets importants, évidemment le sujet ukrainien avec la question évidemment des céréales et puis la question de l'accès aux engrais puisque la saison va se préparer et que nous avons besoin de travailler sur cette prochaine saison agricole. Puis un deuxième sujet auquel la France accorde une attention toute particulière qui est le sujet commercial. L'idée étant de revenir, puisque nous allons discuter des accords commerciaux, en particulier des perspectives des accords avec le Brésil, nous avons besoin de travailler, avec l'Australie pardon, nous avons besoin de travailler sur des accords commerciaux qui intègrent mieux les questions de réciprocité. La France y est très attachée, à la fois sur l'accord australien à terme, mais aussi sur tous les accords. Et donc ça fera l'objet de débat aujourd'hui. Merci beaucoup. Let's wait for a second. I think the helicopter sounds great. You should land soon. In the international accountability should be no loopholes to the responsibility of Russian or high authorities on their aggression war crime they are committing against the Ukrainian people, against Ukrainian statehood. And therefore there is an imminent need to establish an international tribunal on this international crime, because ICC competence and other international criminal law institutions competence currently does not cover this responsibility. And this is an issue we are going today raise, that a pledge to establish this tribunal should become an European Union policy. Well, just to add, as Urma said, I think that you don't have too many doorsteps that are conducted in a group. But indeed, the Baltic states believe that the crime of aggression is not covered, that we have spent a couple of months arguing which way is better, but the best way at this point would be a special tribunal established by those countries that are willing to do that, of course including Ukraine, and that especially taking into account all those atrocities committed by the Russian armed forces in Ukraine, shelling of civilian objects, critical infrastructure, there is need not only for more sanctions, not only for more weapons, which is very obvious to Ukraine, but also to establish and to show that there is accountability, that no crime goes unpunished. I will just add that there is full support
to the ongoing investigations in the ICC and within other institutions. But it's obvious that we would not need to have all those investigations if not for crime of aggression itself. So we cannot investigate what we can and leave what our arms cannot reach at this point. We cannot find that there is a soldier, a general to blame for the atrocities in Ukraine, but leave the fact that somebody gave an order in Moscow, in Kremlin, to start the war on aggression. And if we don't create a precedent here, that means that all the other future aggressors will have their hands free to start new aggressions in the future. And since we're living through the two countries that are currently participating in the aggression, this is why I think that the reason is why we step forward, 3 Baltic states, and ask our European friends and allies to come with us and start this tribunal. The ICC has already deployed missions to find evidence and to secure evidence. You make this unworthy by But ICC is not responsible for the crime of aggression, which goes far beyond the war crimes. And I don't see any contradiction to the point where evidence gathered by ICC, joint investigative group that we have formed, that this evidence cannot be also used as part of the proceedings of special tribunal. But what we are talking here is the crime of aggression, the mother of all the war crimes. Can you elaborate a little bit? How do you see this tribunal? Where will it be? Who's working there? So that we get a better idea, also distinguish between ICC and... Well, I think that one of the reasons why it took a while to agree on this, because there was no agreement on which group of countries could form the tribunal, because there is no working institution that could cover the crime of aggression as of yet. It has to be created ad hoc just for this crime of aggression and create a presence, as I've mentioned before. So we believe that it could start in European Union. Within the European Union, we have the capacity, ability to start the process, and then we can also attract other countries to join in this tribunal, so it would have a worldwide legitimacy. Well, absolutely not. It is strengthening all the deliverable of international criminal responsibility. ICC is covering by its statute all the war crimes which are currently taking place or which have been committed in the soil. It's a particular list of war crimes on the international responsibility. But the problem is that ICC statute is limited and excludes the crime of aggression, and it means these people, these criminals who gave an order to start this aggression war, either uniformed or not, starting from the top leader of Russian Federation as President Putin, are basically excluded from the ICC competence from the basis that the ICC deals with the sole war crimes committed on the ground. And so this, we do not see anyhow it is weakening or in harming ICC competence, vice versa. They are, this proposal leaves no loopholes to international responsibility. And secondly, message is very clear, we should put it to the center point of policy of European Union. Already from the spring there have been academicians speaking, lawyers speaking, ministers of justice speaking. Now we would like to give a strong message and signal it's going to be a time to raise it in the center of European Union policy, and the right place to do it is in the foreign ministers meeting, what we are going to do. So procedurally, sir, what's the first step and where are you going from here? What's the first step? How to start the process? The first step is need to have a consensual political will of the European Union countries. You just mentioned that Russia doesn't accept the jurisdiction of the ICC. Why would Russia ever accept the jurisdiction of this special tribunal? And therefore, isn't this just a complete distraction? Well, Russia will change one day. This Russia will not. Enough for this tribunal. Well, but there has to be a precedence.
We cannot wait for Russia to change, if it happens in decades, and then have justice served. We have to have the investigation started now, and one day Russian people and whichever Russian government will then be in place will have to accept this. This has happened in the past as well. You're calling for regime change? Well, obviously nobody's calling for regime change outside of Russia. But honestly, if to say that Lithuania is not expecting that the regime will change would be naive. Hermann Göring, I remember from his speech in Nuremberg, also didn't accept Nuremberg, legitimacy of Nuremberg Tribunal. Thank you. Thank you. Reports about the drones, about the missiles. Well, I think that again, this is one of the subjects that we will be discussing in FAC. What we're seeing is that Iran is, with its drones and missiles, is becoming an accomplice in the war. In a similar fashion, actually, as Belarus has become before, with its territorial, allowing its territory to be used to attack, the same way Iran allows its missiles to be used in the war. So I think that it has to be seen in that light. There has to be a clear attribution of missile ownership by allies who are aiding Ukraine, and I will be calling for that to happen faster. The sanctions you're going to impose today, the listings, are they worth the damage they could do to the JCPOA? Well, that's a good question. I mean, this is the first step, and the sanctions are related just to what is happening currently in Iran. I think it's a right step, right direction, but I don't think that we should stop there. Okay, thank you.